clear, and we shall now move on to the next architecture, so which is the very simplest one. So this is already discussed, so we shall implement that, how we shall conclude, and we shall have a clear picture of that particular architecture. Okay, so what is that? That is RNN. Okay, so RNN in the sense recurrent neural network architecture. A simple recurrent neural architecture is a type of the neural network, so which is designed to handle the sequential data that we have discussed already in the previous sessions. So whenever you are using the LSTMs and all, so this is the simplest versions that we have seen is a recurrent neural network. So by maintaining the memory of the previous inputs, the relationship between the current word and the previous word will going to be memorized, and by keeping this information, it will going to predict the new words in the future. Okay, so that the theoretical part we have already discussed in the previous sessions. So now I shall just revise that. We will have a quick brush up of that, and we shall implement that architecture. Okay, so for a simple RNN architectures, the core idea behind this is, so unlike the feed forward networks, we have a recurrent neural networks which will take up both current input and also the previous hidden state. Okay, so and combining these two, so it will going to produce the new hidden state and the output. So next ಏನು ಬರ್ಬೋದು, ಏನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ಬೋದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೊ ಇದು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. Okay, so the basic mathematical formulation that we often use is by using the tan h activation function. Okay, here we are going to use tan h activation function, where it is going to use the hidden weights. It will going to consider the hidden state also. Okay, so let me have a quick learning of that. So we'll be having a quick recap of that. So if you want to consider the state and the previous state also. Okay, current state ಮತ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಿದೆ ಎರಡನ್ನೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಹಿಡನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ದು ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಜೊತೆ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ ಅವರಿಂದ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷುಯಲ್ ಫ್ಲೋ ಈಸ್ ಲೈಕ್ from the x1 it will going to apply the recurrent neural network. So from that the hidden state will come, first hidden state, so that will give you the output. Okay, so in the next, so next input will be taken, so that that will apply with the RNN, and the next hidden state will come, and that will give you the output. Okay, so thereby it keeps on using the creating the hidden states and also the output. So some same weights are used across multiple time steps. Okay, multiple time steps ಅಲ್ಲಿ multiple layers ಅಲ್ಲಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಹಿಡನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, so let us have a simple implementations. So ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. Okay, so let us have a comment on that. So the basic thing is, here we need to import the libraries. Okay, so what are those libraries? So TensorFlow, Keras libraries ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅವನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ along with this we are going to import a special model that which is specifically used for implementing this RNN, that is simple RNN. Okay, so this is the model that we are going to use for implementing RNN in Python. Okay, so how we are going to create the model. So model dot, this is actually model is equal to, so models sequential, since we have already directly implemented it, so you can just go for sequential open parenthesis
So here we need to specify the library in the form of arrays. Okay, so what is that? So simply we can have a simple layer architecture called a simple RNN. Okay, and another one is dense layer. Okay, so what is happens, what we need to give it in simple RNN. So simple RNN layer so expects the number of neurons to be present here and input shape, so nothing much. So input shape what we can give, so you can take out the time steps and also the features. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ in the dense layer, so dense layer is always be the output layer kind of things. So simply we can give it like 1, so whatever the output will come, so that will directly come as a result. Okay, so after this we need to compile. Okay, so model illi create agidmele we can just compile. So model dot compile, so you can have optimizer mandatorily. We often use ADAM. So one is loss function is equal to, so loss function ಯಾವುದರಿಂದ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎರರ್ಸ್ನ ಯಾವುದರಿಂದ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ MSc ಲಾಸ್ accuracy. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ಪಾರ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್, ಸೊ MAE MSc ಅವೆಲ್ಲ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಫಾರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಡಾಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್. Give like time steps like 4 or 5, so features like whatever the features you might get, so then you can simply go for shape. So whatever the time steps are, whatever the features are, that you have to give. Okay, so let us take a simple example. Suppose we have a sequence of numbers in the time series. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೋ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಈಗ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್. Using this sequence, first we need to import the libraries as similar to here. Next we need to build the model. So here in the time steps and the PHS, you need to specify what are the time steps and what are the features that you are going to use. Okay, so let us take quite a bigger data set now. Okay, so for example I can take so x is equal to, so we can have data set, so in the array format, so numpy arrays na use ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, this is just for example we are taking. Okay, so this is x, and for y you can take it like, so numpy array of 4, 5, 6, 7. Okay, yes, you can take the simple example. Okay, so we can create a sequence, data prepare ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Okay, so next we need to give we need to build the RNN model. So RNN model ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, so let us just have it.
ಸೊ RNN ಮಾಡೆಲಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಫೀಚರ್ಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ now previously, okay, so before building up the model. So RNN expects samples, number of samples, and the time steps and the features, okay. So what we need to do, so we have to get the values from the input data, okay. So number of samples is nothing but total count of the values. So ಎಷ್ಟು count ಇದೆ values ಅದು, okay. So for example x dot shape ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, okay, so this you have 4 rows and 3 columns, okay. So this number of samples ಅಂದರೆ rows ಅಲ್ವಾ, so rows are nothing, rows can be a samples. Rows is equal to 4, so that is equal to samples. So RNN expects the data to be in the form of we need information to be in the form of samples, time steps and features, okay. So ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗಿದೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಟೈಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಲಮ್ಸ್, ಓಕೆ. ಕಾಲಮ್ಸ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಒಂದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯರ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ features. So that is nothing but 3. Sorry, it is actually time steps. Okay. So next, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಫೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಒಂದೇ ಫೀಚರ್. ಸೊ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we shall build a simple RNN model, okay. So we shall take this only, okay. So okay, so sequential model, simple RNN ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ RNN ತಗೊಂಡು ಸೊ models, neurons, let us take 10. So 32 ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಸೊ let us take 10. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಶೇಪ್ ಏನಿದೆ, ಟೈಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 3, ಫಾರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1, ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಸೊ tan h ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ tan h, okay. So tan h activation function, input shape, so 3, 1, okay. So we'll be having 10 hidden units, activation hidden states ಅಂತ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು 10 ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾವೀಗ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಡೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಈಗ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾನೊಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಥ್ ಲಾಜಿಕ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಪ್ರಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಇದನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ನೀವು. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟ್ರನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಆ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಅ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ gone to compile the model using ANN and RNN, so we get the same thing as the summary, okay. We'll just run this. So it is activation, okay. So model has been done, so we got the summary, okay. Totally 120 parameters consider ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಟೋಟಲಿ 11 ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ 11 parameters consider ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಟ್ರೈನಬಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ 131 ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟೇಕನ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 120 parameters in there. So we have 10 neurons and we have
12 elements here, right? So 12 into 10 is totally 120. 3, 4, 6, 9, 12. So total 12 elements, 10 neurons. So you can give it like 120 parameters. Okay, so now our model is ready. So now we should just train the model. Okay, so how we are going to train is model dot fit of ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. So simply we can go for giving x, y, smaller data set ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾವೇನು ಟ್ರೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೋಗಲ್ಲ. epox is equal to ಎಷ್ಟು ಕೊಡೋಣ. So let us take 200 since a smaller data set ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ number of epochs can be increased. Okay, so next we should have purpose is equal to 0. Just have it. So we'll train the model. So let it be trained. While it is being trained, let us take a new lines of code. So let us have a simple example. So let us have an input. We have a test data is equal to, so np dot array of 5, 6, 7 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟ್ರೈನ್ ಆದರೆ ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಸ್ 8. So ಇದು ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ just need to do a little bit pre-processing here. Okay, so I need to reshape that into one channel and there are 3 values. Okay, so in one dimension. So because the model expects the data to be in the we need to give the test data in the 2-dimensional format. Okay, so then we shall predict the result. Okay, how we need to predict. Next our predictions like model dot predict of test input. So it is giving the result like 3.48. So is it a sequence? ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ is ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೀಶೇಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಸೊ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೂಡ ರೀಶೇಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ just try it without reshaping it. Since the model is the data to be in the sequential data ಅಂದಾಗ 1-dimensional ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ so we need to reshape it. Okay, just a sec, let me just have a quick reshape.
kind of numbers you will get the same result. So it is quite related. So let's just have a quick evaluation of the model. Let's just evaluate it. So when the model accuracy is quite low, so then we are like whenever you are going to use a smaller data set, it is often in the case you might get the wrong results. So just try to increase the data set and then you can see the accurate result. Okay, so here the expected value is actually 8, but it is giving 4 for any kind of values. So since because of the smaller data sets, this could be the problem. Okay, so that's how the data would be. Could be the issue for any kind of values. So this is what the value. So but you can implement this by using any kind of text data also, but for before using the text data you need to embed. So you need to implement embeddings. Okay, so if it is of a number sequence, it is okay that you can easily directly feed the values to the model. Okay, so but this is how we can implement the simple RNN. Okay, so then you can use them. So just like the other ML models, like you can use the predictions results here. Okay, so this way you can implement so a simple RNN. So at each time step, so RNN computes that previous state, can calculate the weight along with the weight of the current input. It also considers the weight of the previous hidden state. So hidden state is the combination memorizing the previous word or previous sequence, previous value in the position. Okay, so that it remembers the previous numbers to predict the next one. Okay, so that's how you can implement the recurrent neural networks. So recurrent neural networks works on the sequence data. So and here you need to give the inputs in the format of samples, time steps and the features. And here hidden states carries the memory. It will remember the sequence flow, and thereby it is going to identify, it is going to predict the next words in the sequence or next numbers in the sequence. So and it is the best algorithm or the architecture which is suitable for time series predictions or text predictions or autocomplete kind of applications or sequential patterns to identify the sequential patterns and all. So it is best at usage. So just if your sequence is getting longer, so we can replace the simple RNN with the LSTM or GRU for a better memory handling. So try on the real dataset samples, so then just make out the difference between these three algorithms, simple RNN, so and LSTM or GRU. Okay,
here you can use LSTM or GRU. Okay, so these are just level wise algorithms. So basic ಬಂದು RNN or next level LSTM and the next level GRUs. Okay, ಸೊ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 3 ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ನ ಸೇಮ್ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಕ್ಯುರಸೀಸ್ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ದೆಮ್. Okay, so just try the LSTM version or a GRU version of the same code. Okay, so that's it.